not a somber time. The Club with Lucas, everybody, welcome. If it's a few minutes past 11 o'clock, you already know it's time for me, your boy, here on RCE 106.9 and English Radio BCN, The Club with Lucas. Welcome, everybody. Alas, that was, we're giving a shout out, that was Ryuichi Sakamoto and an Untitled track that he did for a movie which I don't think was ever released, but it was called Untitled, One Salvation. He left this mortal coil over the weekend, and so you know how we do when we start at RCE with someone we love passes away. We start with them. But let's roll away from that into something new, because today in the studio I am not alone, for alas. Right here to my right, actually, in fact, is the Director of Communication for BCN Ets Tu, a new political party. It's not a new political party. It's actually been around for almost 8 years now. 4 years now. And we have a lot to talk about. And Nuria, thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me. Not only that, Lady Nuria is also going to be doing a little bit of translation, perhaps, because in just a moment, the leader of BCN Ets Tu, Daniel Vosaler, is going to be joining us, as well as perhaps another gentleman as well. So we got a lot to talk about new centrist policies in a new city, in a new direction, because Lord knows. And of course, we're going to give them the Club with Lucas treatment over here, so you know how we do. Now, of course, we're going to serve up the freshest jams as we do every week. We've got a little bit of a throwback, but we have a lot of music and news to get to, because something beautiful happened at the weekend, people. And we're going to talk about it, of course, because who serves up the news the way I do in English in Catalonia? Well, you already know. And today, of course, the ex-president of my country where I was born is going to be indicted in a New York federal court, which makes me happy. We have a lot to talk about that. Remember, you can follow us at The Club with Lucas at Instagram, as well as The Club W Lucas and Twitter. And we will be right back in just a few minutes. In fact, I'm going to serve up something that we don't normally do here, but I just love me some Flow. Flow is a group that's being produced by Missy Elliott. If anybody remembers Missy Elliott, well, then you better, because she's going to throw herself up in this track as well. But it's a group that's been put together by her to throw back to 90s jams. So it's very 90s, 2000s, this sound. This is called Fly Girls. We'll be back in 3.5 minutes with just a little bit of news for you, and then we'll be back with the people from BCN Ets Tu. Thanks, everybody. Take it off what you got. Pricey, so you better have a lot. A timepiece, send it on TikTok. If you can't afford my time, just watch it. Such untouchable, pretty too, available, but not for you. Too sexy, way too fly. You get none of mine. I got plans tonight, you ain't part of them. Cause my girls are not, yeah, we all attend. No, it's ladies' night, shout to all of them. Put your ones up in the sky. If you're fly girl, get your nails done, get a pedicure. Get your head deep. See you telling me I'm pretty, but it's obvious. I don't need a man to tell me where the party is. You're a fly girl, get your nails done, get a pedicure, get your head deep. See you telling me I'm pretty, but it's obvious. I don't need a man to tell me where the party is. Oh, babe, I leave you waiting all day. Cause all this material things are not enough to make me stay. You can handle all this, nana. Talk about I ain't hearing nada. You're gonna have to try a little harder. This is a real wanna hold me down. I got plans tonight, you ain't part of them. Cause my girls are not, yeah, we all attend. No, it's ladies' night, shout to all of them. Put your ones up in the sky if you want to fly. Get your nails done, get a pedicure, get your head deep. See you telling me I'm pretty, but it's obvious. I don't need a man to tell me where the party is. Get your nails done, get a pedicure, get your head deep. See you telling me I'm pretty, but it's obvious. I don't need a man to tell me where the party is. Fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair fixed. All my ladies gon' get an outfit and buy a new lace wig. Back up on the market, better put in you a bid. Cause when Mrs. throw a party, you can't find nowhere to see. Booty, booty everywhere. I make all the dudes throw their money in the air. Me and all my girls, yeah, we looking fabulous. Ooh, stop the track, strike a pose, stop and stare. Wait, make it shake, all that cake, let it bake. I know you wanna see my body in a vase. Don't I still look like Halle Berry in a face? Oh, BCN Flow, we came to ride. We don't even need a guy to tell us we fly. When the party get to poppin', you know
love on your side. Put your arms up in the sky. Let's go. Get your nails done, get a pedicure, get your hair did. See you telling me, don't really be telling me. I don't need a lady to me. Get your nails done, get a pedicure, get your hair did. See you telling me, don't really be telling me. I don't need a man to tell me where the party is. Why we got us so pressed, so pressed. Seeing us on top and it's got us all stressed. Like go say yeah. Trying to compete, but it ain't a contest. We got us so pressed. Girl from a different side now. Like go say yeah. Trying to compete, but it ain't a contest. Hey, everybody. Yeah. That was Flo with Missy. Who's Flo? Well, now you know. It's a new group coming out of the city that I hail from. And I just want to also say happy Pesach to everybody. Happy Passover, happy Easter, and happy almost done with Ramadan. So it's a beautiful time when those three major religions converge. But let's talk about something else. Okay. Before we get to firstly, Señor Daniel Vosuler está aquí en casa. Me bachatas. Okay, here. Thank you, sir, for being here. We are doing a Catalish program today. Okay. So, and we got a lot more coming up in that in just a moment. But I do want to get to news in English very quickly for my Catalan brethren and sistren. Above all, firstly, it's a sad note, but it's a joyful thing. It's a happy thing. Because for the first time in history, a U.S. president, specifically the twice impeached, disgraced former U.S. President Donald Trump, is now a criminal defendant as he was indicted for up to more than 30 federal charges linked to paying off a porn star and director named Stormy Daniels. Now, these are misdemeanors. In Spain and Catalonia, we call misdemeanors, well, we refer to them as delitos in the United States. It's a lesser crime. An actual crime is a felony, and that would be a crime, but so far these are misdemeanors. Now, what is this about? Because porn stars, I don't know if anybody here remembers a porn star, but before Donald Trump and the elections, he had to pay off a series of people for sleeping with them. But he had to hush them. This was something that was called catch and kill. They would catch a story from people that he had slept with, and then they would kill the story so that news couldn't come out before. Now, this explains something about this, because his attorney went to prison for this, but he did not. And so now that he is no longer the president of the United States, he is going to be indicted. He is in New York State as we speak. In fact, today at 8:15 in Catalonia, he will be taken to downtown New York City Justice and will face Judge Merchan in re of these charges against him. He will be fingerprinted, but he will not be holding up that sign, the little mug sign that people think, when they're going to prison. He's not going to be doing that. But what's interesting is that he also has a lot more cases that are coming down the pike, everybody. In fact, he's got 4 more federal cases against him and a rape charge against him as well by a journalist named E. Jean Carroll. So all of this stuff is going against the former president as well at the same time. This weekend, it was also here to jump back into our area. This weekend, a woman by the name of Yolanda Diaz affiliated herself with the Sumar political party and announced that she will be, well, with a desire to be the first woman to run for president of the Spanish government. We shall see what happens with that. That would be a first in modern history. And today, at the same time that Trump will be indicted, Finland will be joining the European Union. That also means that we now have a 1,000-kilometer border with Russia and is also strengthening a little bit of the ties between the European Commission and the European Union. This happens just as the Finnish Prime Minister, Sanna Marin, lost an incredibly tight race to the Conservative Party this past weekend. Oh my God. This also goes into the second month and the second year of the war with Russia. Oh, that's fun. We have a few more minutes. I believe that somebody may be joining us in just a moment. I don't know if do we have another gentleman joining us today or no? Probably he's the most important one. I think Daniel is the most important one as he is the leader of the party. So we are just going to throw on one more track because over the weekend, Depeche Mode released a new album, and I'm very, very happy to report that. We're going to throw on one of the tracks that I preferred because I don't really like the new single. So this one is called People Are Good because inherently, even though we're going to talk about people we may or may not like, people are good. So let's throw on a little bit of Depeche Mode. They will be touring the country as well soon, later on this year. And we'll be right back with the family of BCN Ets Tu.
telling myself people are good, whisper it under my breath, so I don't forget. Keep fooling myself that they do all they can. Sometimes they simply slip up, but it's not what they meant. Heaven help me, heaven help me, heaven help us, heaven help us. Keep reminding myself that people are good, and when they do bad things, they're just hurt inside. Keep fooling myself that everyone cares, and they're all full of love. It's just that patience gets tried. Heaven help me, heaven help me, heaven help us, heaven help us. Everything will be alright in time. It will be fine. Cause people are good, whispering under your breath. People are good, keep fooling yourself. People are good, whispering under your breath. People are good, keep fooling yourself. People are good, whispering under your breath. People are good, keep fooling yourself. People are good, whispering under your breath. People are good, keep fooling yourself. That's Depeche Mode. All right, that's Depeche Mode. Now let's move on over to Daniel and Lady Nuria. Thank you so much for joining us today. Thank you. Now, everybody, we're going to be doing one of our favorites, Catalish. We're going to be doing a Catalish show. And in fact, it's easier for Senor Vosoler to go ahead and just express himself at the end. We have 7 weeks. 7 weeks until the elections. And so everybody, I hope you're, setting aside the time for those people who can vote to know the platforms, and this is what we're doing here. We like to get a little political. Usually we get a little more left here in the Club with Lucas, and I want to talk to you, sir, about, firstly, gracias por venir aquí, ahorita. En serio, thank you for being here today. Congratulations for your program. Sir, congratulations for having me. My English is correct, but I prefer speaking in Catalan. Amen. No, exactly. And this is why, folks, we're doing a Catalish show today. However, I will be making videos throughout the show. Aha. Now, very firstly, where are you from originally? Both of Barcelona. you. De Barcelona? Both of Barcelona, us sí. from Okay. Barcelona. From which part of Barcelona? Gracias. Yes. You know? Yeah? It's I a lived very, in very... Montseny for many years. In Sant Andreu.
In Sant Andreu? Yes. I also know. My vet lives in Sant Andreu. Vet, veterinarian. Okay, now what brought you, let's get to the nitty gritty, because we only have 40 minutes. What brought you to forming and breaking ground on a political party now in modern Catalunya, modern Barcelona? Mira, Luca, Digue'm. Barcelona està visquent els pitjors desequilibris socials des de la democràcia. El 32% de la gent està al llindar de la pobresa. La política ha fracassat a la nostra ciutat, i ho dic amb aquesta claretat. És a dir, la ideologia, el populisme, tots aquests components que han arrelat, amb etiquetes, anem a dir, ideològiques, han arrastrat a la ciutat a uns nivells de misèria i pobresa mai vistos. Per tant, la nostra ciutat, que, escolta, sempre ha estat creixent amb una cosa que es deia el seu teixit productiu, pimes i autònoms, els professionals, la iniciativa privada. Jo li dic a la vida real, això perquè, clar, quan es diu al sector privat, a mi em fa molta gràcia, ho repeteixo sempre a les entrevistes, a mi em grinyola molt que em parlin del sector privat, perquè, escolta, el peixater, el carnisser, el taxista, l'advocada, la metgessa, l'enginyera, m'explico, tot això forma part de la vida real. Clar, tot això, el servei públic s'ha desconnectat de la vida real, i ara mateix la burocràcia, aquesta maquinària, ha ficat una soga a la iniciativa privada que ens té cautius, ens té presoners, i no deixa que els motors econòmics de la ciutat avancin. Aquest tancament del no al Four Seasons, no a l'Hermitage, no a l'ampliació de l'aeroport, no a aquest corredor del Mediterrani, no a tot, aquests plaços de llicència que són absolutament impresentables, 2 anys per construir un edifici, aquestes normes del 30% d'afectació del sòl, anem a dir aquest atac continuat contra els mercats perquè estan passant unes dificultats, els preus de l'energia. Hi ha una desconnexió absoluta entre el que és el que t'expliquen And what's happening? i la reality. vida. Claro. Aleshores, tot allò que t'omplia la nevera, tot allò ho hem posat en risc. I ara cal tornar a recuperar una cosa que jo anomeno l'activisme empresarial, dut a terme per persones que no són polítiques, que venen de la vida real, professionals, gestors. Aquest és un partit de gestors, sense polítics. I per què diem? Quina és la diferència entre But that un scares gestor... some people, excuse me for interrupting. That can scare some people because, and thank you for speaking, so, because, you know, coming, for example, we just spoke earlier about the former twice impeached president who was an outsider. He was a political outsider. And then he took over, and now we look at my country is a bit destroyed at the moment. And internally, fiscally, no, but internally, there's a lot of drama. So what do you think makes your party a strong platform for an outside politico who's never been in politics before? How can people trust you to be a properly aligned leader if you don't have any political history? T'anava a contestar en anglès, t'anava a contestar en anglès, però et dic, el més important és el principi de la identitat representativa. Okay. Això és el que ens diferencia. Que el que et passa a tu em passa a mi. Que jo també pago nòmines, que jo també aixeco persiana. Que sé de què va aquest rotllo. M'explico? Quan tu a un paradista, a un senyor, un peixater, a mi m'encanta parlar dels peixaters, perquè hi ha una dita que diu qui vulgui peix que es mulli el cul. La política o la fas o te la fan. Nosaltres precisament hem agafat aquests principis de la meritocràcia, de les polítiques d'esforç, de la igualtat d'oportunitats. Right. Aleshores, quan tu t'expliques des de la identitat representativa de que tu i jo som iguals, aquí fem una gran comunió. La gent diu, home, doncs sí, això ja m'agrada. És a dir, tu què has fet a la vida per accedir a un lloc de responsabilitat? Què has fet? El que sigui, però què has fet? Perquè clar, hem jugat tant amb allò que era de tots, amb els jocs de responsabilitat, que donava igual qui accedeix a aquests càrrecs. I gestionar és molt complicat. És molt complex, Luca. La gent es pensa que gestionar és molt fàcil. I t'asseguro que és de les coses més difícils que existeixen. Però nosaltres, si te n'adones, que érem una terra on la iniciativa privada havia arribat a un extrem com el quart econòmic de la Unió Europea. Quart econòmic havíem arribat, Bèstia, tot això ha desaparegut. 5.200 empreses, les grans empreses de Barcelona, han marxat d'aquí. Sí. O sigui, ens hem quedat completament despullats amb el plat buit, d'acord? Amb el plat buit,
I clar, després ara estem dient tenim un 32% de la nostra gent al llindar de la pobresa. Doncs clar, i seguirem aguantant. But why did they leave? Why did those businesses leave? Claro. És que No, ¿por qué han Per marxat? què? ¿Por qué han marxat? Per la inestabilitat, per la manca de seguretat jurídica. És a dir, el que no podíem tindre l'any 2019 eren més manifestacions que dies. Aquesta era la raó. Quan tu et desconnectes, que era el que anava a dir, de l'activitat econòmica, i tu només fas que perseguir i tirar míssils a la línia de flotació econòmica d'una ciutat, la ciutat cau. I cau. I ara tens 10.000 indigents, 2.000 persones amb indigència extrema, 133.000 persones, Luca, que van marxar l'any 2019 perquè no podien accedir a una vivenda. One thing that was interesting is during the rise, specifically from 2015 to 2019, there was a strong movement from people on the right, specifically like Pepero voters, to move to Voxero voters, where people started moving to the extreme from the independence route, and we had the clashes happening. And so in the last elections in 2019, nearly 2/3 of the eligible voters in the city voted, which is 67%, over 755,000 people. Now, many people don't know that there are almost 350,000 permanent residents in 350,000 permanent residents who are eligible to vote here in the city, people like myself. 350,000. Now, the majority of them do not vote. La pluralidad de ellos no votan. Of these, talk to me. Barcelona té 23% de la seva gent que són immigrants o comunitaris, però hi són molts més. Però molts més són molts més per una raó. La meitat de la comunitat pakistanesa, índia, italiana, molts que eren comunitaris, xinesos, ja no són immigrants. Tenen DNI, tenen passaport espanyol i per tant ja no es poden considerar com a outsiders. És a dir, aquest percentatge del 23%, del 23%, perdó, se't salta gairebé fins al 40% de gent que no és d'aquí o que no té un origen. Més del 50% dels barcelonins no han nascut a Barcelona. Less than. Bestial, Més del 50%, Hi ha un 52% de la Where gent do these statistics come from? ¿De dónde vienen esas estadísticas, por favor? Son oficiales, todo es oficial. Jo no jamás te daré un dato No, por eso. que no estigui absolutament verificat. És públic, si ho pots analitzar. Amen. És a dir, de fet, Barcelona és una ciutat completament transversal, però que no ha tingut planificació. Aquí s'han anat fent eleccions pensant en els vots, no pensant en la gent, ni pensant, entre cometes, què era el millor per l'interès general. Right. Ada Colau serà recordada com l'alcaldessa de la desigualtat, però les dades, la realitat, se l'ha menjat. Llavors, aquesta maquinària de pobresa i misèria que ha instal·lat a la ciutat de Barcelona la tenim que revertir. O sigui, és impresentable. Jo sempre pregunto, però què li ha anat bé? O sigui, si quan ens desconnectem d'allò que ens havia fet grans, perquè, Luca, hi ha molta comparativa amb Madrid. No sé si... que si Madrid... No tenim res a veure nosaltres amb Madrid, però res és res. Madrid és una capital d'estat que està basada tota la seva economia en una estructura funcionarial. Ministeris, ambaixades, IBEX 35, Congrés, Senat, Tribunal Suprem, Tribunal... És tota una maquinària brutal, però aquí no. Barcelona són pimes i autònoms, micro, petita i mitjana empresa. Això som els d'aquí, els de Can Fanga. Per tant, quan tu et desconnectes d'això, la ciutat et cau. Som l'única ciutat del món local, l'única, que li hem dit no al Four Seasons. Un museu com l'Ermitage, que tenia un projecte per un espai al port, que hagués sigut, una meravella. Jo espero d'aquí 7 setmanes dir-li al Hermitage que sí, que no es preocupi, que podrà instal·lar la seva estructura. I bars també. I un pla, això és fonamental, un pla de recuperació de les 5.000 empreses, que tornin, un pla per desplegar les noves i, sens dubte, un pla per fer les 50.000 habitatges, dels quals 25.000 han de ser socials, perquè si no els nostres joves no es quedaran aquí. Well, and I want to talk about those flats. Quiero hablar de estos pisos también. Yeah. We're going to throw on a quick song, everybody. This is a brand new artist that I love. Abra, como abracadabra, pero quita cadabra. This is Abra with FKA Mess. We're going to have to cut this just a little back because I have a lot of questions to get to. And we'll be right back in a few minutes, everybody. We'll be right back with BCN Ets Tu.
All right, that was Avra with FKA Mess. So let's talk about this mess because actually my sister Nuria is going to do a little bit of translation and I'm going to be recording right now. Because just as we were leaving into the song, there was a message about the fact that there's so many flats that have been designated for certain types of living and whatnot. We were speaking over the song break about the fact that so many over 25 and 30-year-olds still live with their family. Madrid and the Generalitat are trying to do something that gives bonos of 250 to help people live away from 18 to 35 so you can find a cheaper flat with friends or family. But that's already exhausted. From the time they put that up after the new year, it's already been, the list is full. So, Nuria, can we do a little bit of translation of what our Sir Vocelet was saying really quickly in English, Mala, please? Well, Daniel just said that we have 50,000 flats which need to be built, and 25,000 must be social. It means that we need to promote the building of these flats, and we need to change the concepts because he said that there are lots of maybe spaces, empty spaces in which people cannot live in, and if we change the license, we will make them perfect place to live in. Okay. Is it easy to change the licenses?
from the city town hall, you can do that for sure. And with Daniel, we will do it for sure, absolutely. I love it. Okay. How could we do that? The main problem in Barcelona is housing. Yes, sir. It's need a building. It's terrible. It's a speculation capital in Barcelona. That's the problem. My family works in real estate too, so 1,000 euros Per month. only flat. It's Exactly. terrible for. yes, sir. Entonces, es fa molt complexa. Exactly. Se hace imposible la viabilidad, pero se necesitan, I need 50,000 flats in Barcelona, de los cuales 25,000, 25,000, and which be social flats. Is necessary. So like a reduced price. Un precio reducido, okay. Like a price Social, that's reduced? Okay. Okay. Se llama alquiler asequible. Okay. 500 euros. 500, 500 euros, 1,000. I must Okay. say that Daniel is, trying so hard to make this city achievable and make people live here correctly. No? Why? Why is BCN Ets Tu trying and pushing so hard? Because for we these are the things? normal people, the common people, as Travis said. Exactly. We are the common people. Yeah. And I'm here, and I met him once, and I saw his energy, and he's so positive, so optimistic. He's always helping. So you cannot say no to Barcelona Ets Tu. Okay. You must be here in this project. So let me ask you something. In reference to that, what are there some things that we could do to encourage or to make these 25,000 other flats available to younger people, to families, and not necessarily to the Scandinavian or British or U.S. American immigrants who come here and live in Eixample and can pay $3,000 a month. But those of us who are residents and citizens cannot. What can we do to change that? If you vote for Barcelona Ets Tu and this project, we are thinking of Barcelona as a whole. We are not thinking only in Eixample. We are thinking of Gracia. We are thinking of Sant Andreu. We are thinking of Zona Franca. We are thinking of everyone. Everyone is included. And the thing is, our kids, our children from Barcelona must have the same rights. They are all flying abroad. When they reach university, they are thinking of going to the UK or to the Scandinavian countries because they will be better paid and they will have a better living. We need to change the paradigm. We need to make them stay and live here and build houses and promote the economy so they will have employment. So that's what we need to do here. How can BCN Ets Tu foment that? ¿Cómo podemos fomentar esto? Fomentar. This possibility for these opportunities for people. Con promoción económica. Okay. Promoción económica. Es decir, Yeah. las cuestiones de la vida, se pagan con dinero. I per això necessites buenos trabajos. La millor manera de fer justícia social, la millor manera, és amb bones feines. I per tindre bones feines, t'has de connectar a fer activisme empresarial. No tenim altra possibilitat. Hi ha una cosa que està veient ara, que és el canvi d'ús. De los locales, perquè hi ha 16.000 locals buits a la ciutat de Barcelona, dels quals 10.000 passaran a tindre un ús de vivenda. El que no podem fer és estar esperant 2, 3, 4 anys perquè ara mateix un de cada 50 es poden traduir a habitatge social o habitatge. Nosaltres derruirem tota aquesta normativa, trenquem aquesta burocràcia i permetrem que d'aquests 16.000 locals com a mínim 10.000 puguin accedir a convertir-se en un habitatge. No podem tindre 16.000 locals buits a la ciutat de Barcelona. Però tot passa pel creixement econòmic, d'acord, per tornar a connectar-nos amb allò que ens omplien a la nevera i donar ales als nous sectors que té que liderar Barcelona, com és la intel·ligència artificial, el blockchain, el metavers, el big data, que són sectors estratègics. Això unat amb el sector de la farmacologia, amb el sector de la sanitat, el turisme... Pharmacology and agriculture too. És que per man. nosaltres això és fonamental. I, òbviament, l'eix principal, que és el gran motor de la nostra ciutat, que és el turisme. Will we be charging corporations and wealthier individuals higher taxes to pay for that? Not individuals.
For sure. But corporations. I must say that, not for individuals, because Daniel is always talking about decreasing the taxes. He's always taking care of the EVs. He's always checking on the water bills. We were talking the other day, and he was talking about the taxes you pay for the rubbish, which are included in the water bill. And he's like focusing on specifically on the bills we pay, the people, the citizens from Barcelona, on individuals. So how, if we reduce taxes, how do we pay for the reconstruction, reformation idea of Barcelona? Tornem al mateix. Okay. Tornem al mateix. Barcelona és un infierno fiscal. La gent d'aquí, marxa a dos espais fonamentalment. Un és Andorra, ho estem veient amb els influencers, ho estem veient, sí, tothom marxa perquè és un infern fiscal, Lucas is moving to Andorra. i qui no se'n va cap a Andorra, que se'n van entre 1.000 i 2.000 persones cada any, des d'aquí se'n van cap allà, se'n van cap a Madrid. És a dir, aquí tenim 15 impostos més que a Madrid. A Barcelona, un empresari que vulgui desplegar el seu projecte a la ciutat de Barcelona té un agrevi comparatiu manifest, d'acord? Això ens genera moltíssims problemes de competitivitat, Luca. Moltíssims. I, per tant, no queda més remei que generar, jo et diria, el que és l'eix principal de Barcelona Ets Tu, que és crear un nou hàbitat empresarial per pimes i autònoms per poder desplegar tota aquesta, et diria, aquest nou plantejament d'activisme empresarial, d'emprenedors, d'acord? Perquè la micro es faci petita, perquè la petita es faci mitjana, i la mitjana es faci una gran empresa a la ciutat de Barcelona. Tota aquesta traçabilitat de creixement econòmic té que tindre una correlació amb el més important d'aquest projecte, el més important, perquè això és el fonament, però el més important es diu qualitat de vida de la nostra gent. Res val si al final de tot això no tenim qualitat de vida. Si els nostres nivells de benestar estan per sobre de tot, no ho hem fet bé, però tot té, lògicament, una estructura per arribar a una conseqüència. D'acord? La conseqüència es diu millorar, òbviament, tots els estàndards, anem a dir, de benestar, que no marxin els nostres joves, que no se'n vagin a Alemanya, que no se'n vagin a Anglaterra, que no se'n vagin als Estats Units. Com esteu... Being a citizen from Barcelona must have a plus, advantages. And he always says that public transport will be free. Yes. Oh my God! Again, I said I'll kiss you if you do that. Yeah, you can kiss him. I mean, I'm expecting the kiss. but this is my question then. Oh, I'd love that. This is my question then. If we can do Only those this for things, citizens, Yeah. Barcelona? Only for for the citizens. exactly. Yeah, I said that. But I also have questioned for years, avance de Senora Colau, why do permanent residents, tax-paying residents, have to pay prices that are puja for the... And I'm a guiri, but I've been here for 14 years, and I'm a tax-paying permanent resident of Catalonia and Spain. And why do I have to pay the prices that other people from Scandinavia or who are very rich can pay? Because I can't afford those prices. Could citizens of Barcelona have free transport and lower rent? Is that a possibility? It's possible with Barcelona Ets Tu. It is. Yes. It is possible. It's possible. But it requires a lot of bureaucratic drama, doesn't it? Totes les mesures que nosaltres desenvolupem Yes, sir. estan tractades per uns equips professionals de primer nivell. És a dir, la nostra llista electoral, que acumula més de 1.000 anys d'experiència, incorpora els millors professionals de tots els sectors. Una de les mesures, anem a dir, capdavantera i que per primera vegada hi haurà un retorn per viure a Barcelona, és a dir, tota l'atenció que tenim nosaltres amb el turisme, és que el transport sigui gratuït, bus i metro, pels ciutadans de la nostra ciutat. Ja tocava, Hi ha 55 ciutats a Europa, 55, que ja han desplegat aquesta mesura. Escolta, Barcelona serà 56, que no estem descobrint la sopa d'all. Això no és més que una bona gestió, d'acord? I funciona per uns principis, els que tenen precisament les pimes, els que ens permetrà articular una mesura, anem a dir, tant que beneficiarà a tota la gent que viu i treballa a la nostra ciutat. Ja tocava, Em sembla mentida que en ple segle XXI, any 2023, encara no hem pogut desplegar aquesta mesura. Habitatge social, creixement econòmic, seguretat, que no hem parlat, molt important. Nosaltres estem aquest any amb un increment sobre l'any passat del 30%. Estem als 170.000 actes delictius a la nostra ciutat i, per tant, ens toca, hem de
crear un nou model de seguretat ciutadana basat en una cosa que funciona i és la contundència. Jo, la gent que s'equivoca i vol tornar un altre cop al camí de la normal convivència, amb mi tindrà tot el suport. El que no permetré de cap de les maneres és aquest atac continuat a la nostra gent, que ens sentim insegurs a la nostra ciutat i per això despleguem aquesta nova policia que tindrà capacitats integrals des del litoral fins a Montjuïc. Seran 1.000-1.500 agents més d'acord amb aquest nou cos que dirà la policia, que a mi m'encanta, la policia metropolitana, però sobretot amb un gran suport des de l'administració pública, des de l'Ajuntament, i que hi hagi aquesta comunió entre la nostra societat i la nostra policia. Això és fonamental si volem erradicar a cota zero, que sigui un búnquer de seguretat de dia i de nit la nostra ciutat. No pot ser d'una altra manera, Luca. Okay, so could we do a little bit of translation for the audience from that, please, madam? Sí, aquesta ciutat... Sorry. Check, so sorry. And she's an English teacher, darling. Sometimes. Yes, please. Sorry about that. No, not at all. Love it. Okay, Love it. Daniel just said that we will be creating a special group of policemen and women. Will be called the Metropolitan Police, and they will have like lots of things to do in the city, because what we want to do is to eradicate all kinds of things which happen in the city, like when people get stolen in the city, The muggings, the that's a mugging petty and crime. everything, exactly, the minor crimes, and the things we can do, okay, is to get everything straight and organized, is like to educate people and penalize the people who do it. For example, like if you do something wrong, you will have to pay for that. Okay. Well, here comes another question then. When we talk about this Metropolitan Police division, would there be people who are more focused on the social aspects of that, specifically domestic calls and things of mental health issues? Because many times when we have a domestic issue or mental health issue, you call the police, and the police are often not necessarily programmed to deal with mental health issues or someone like that. And so they get violent, and then the crazy person or the person who's suffering mentally gets violent, and things happen. And so I wonder, in the Metropolitan Police, would there be a division of the social services of the Metropolitan, who maybe go with the police, but it's mostly, gente sociales, of social services who go with the police to deal with domestic issues, to deal with mental health, to deal with women in the middle of a crisis? I'm just wondering. Something to think about. Els serveis socials no és que estiguin desbordats, és que no donen l'abast. Així que tinc que dir que la rehabilitació funciona a les persones, especialment a les d'aquí. És a dir, tenim un de cada... Va sortir l'altre dia l'enquesta, gairebé 8 de cada 10 no tornen a cometre cap delicte. I per tant entenc que això es fa bé. So the recidivism level is low. Okay. Yes, it's a very It's good very quality high area. in my country. That's why, High, as you yeah, know. We know it. Però hi ha molts dels altres. És a dir, per molta educació que jo vulgui fer, perquè tot ho baso en l'educació, hi ha massa gent instal·lada a l'altre cantó. I per fer front a aquest tsunami delinqüencial, per fer front a això, només ho puc fer amb més policia i amb més contundència judicial. No hi ha una altra manera de fer-ho. Hi ha un senyor, un polític al món, que és Nayib Bukele, que tenia un país, que és El Salvador, amb una delinqüència que tenia gairebé 5.000 assassinats l'any. Que això és una animalada. En un país, una animalita, tan petit, una animalada. Estic pensant de nou en el meu país. Ha reduït un 90%. Un 90%. És a dir, ja sé que els protocols o els mecanismes que ha utilitzat a vegades esgarrifen a molta gent, perquè poden... Però és un país que està guanyant amb seguretat, que la gent es sent segura, perquè es parla molt dels drets dels delinqüents, però i els drets de la gent on està? El dret a poder pagejar, el dret a poder anar per qualsevol lloc de la nostra ciutat amb tranquil·litat, el no ser assetjat, el no tindre una agressió, el que no... Escolta, l'altre dia van matar un noi canadenc de 25 anys que va venir per veure un partit de futbol, Luca. I ahir o abans d'ahir, no? Aquest noi a punyalades, que el van matar a Sants. Però això és recurrent, això és cada dia.
Cada dia ens llevem amb una notícia gravíssima relacionada amb el món de la delinqüència. Cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, el que no podem fer i el que hem de fer és no normalitzar i crear un nou pla de seguretat que estigui basat, òbviament, en la contundència. És que no podem normalitzar aquests nivells de criminalitat. Per tant, clar que ens costarà molts diners i tots aquests diners de desplegament policial els podríem utilitzar per fer habitatge social. Doncs com podem pagar? How do we pay that? That's the thing, and that's my another question because we have to start wrapping up. But what types of taxes, budget cuts, cortes de presupuestos, tallos de presupuestos, things like that, what can we do to aid and provide money for these services? Promoció econòmica i austeritat i una bona gestió. La bona gestió és el que t'articula, d'acord, que moltes coses que s'estan fent es poden fer d'una altra manera amb un altre cost. D'acord? La mateixa cosa la pots articular, jo sempre poso un exemple d'un restaurant que n'hi ha a Rambla, Catalunya, que fa gairebé 3 anys es va tindre que tancar perquè no hi anava ningú. Ningú. Es dedicava a la restauració, eh? Va vindre un altre restaurador. Avui no pots agafar pràcticament taula. Està ple a tot... La mateixa cosa, gestionada d'una manera o d'una altra al mateix espai, et pot funcionar superbé, que et genera seguretat, et genera riquesa, et genera llocs de feina de qualitat, et genera alegria, o la pots tindre tancada, on tens allà el locat que te'l poden ocupar, és tristesa, no et genera absolutament res, no et genera impostos, i és la mateixa cosa, eh? Per tant, tot és un problema de gestió, Luca. Tot és gestió. Aleshores, la nostra ciutat, que tindria que estar navegant amb l'abundància, amb el benestar, està desplegant la seva pitjor versió. És inversemblant que avui Barcelona tingui el 32% de la seva gent amb el llindar de la pobresa. És que amb aquesta dada, Luca, ja tindríem que tancar-ho tot. Ja no tenim que parlar de res més. Com pots tindre un terç dels teus que estan al llindar de la pobresa? Una cosa que es diu la misèria silenciosa. Gent que veus pel carrer, que la veus normal i no tenen ni per menjar. Que no tenen res. Estan a la misèria extrema. I això n'hi ha a milers i milers a la nostra ciutat. El que no s'explica. Però és que això hi ha que dir-ho, hi ha que combatre-ho i fer-ho amb solucions, no amb populisme, eh? I no ens oblidem que la nevera es paga amb diners i per tindre això hem de fer promoció econòmica, hem de tornar a parlar d'empresa, perquè això ha semblat el mal a combatre. A Barcelona, el gran error, si tu em diguessis tenir al final, l'origen de la nostra desgràcia quin ha sigut? És que ens hem desconnectat del món de l'empresa. Això és com si diguis als alemanys, escolta, què us sembla si tanquem les fàbriques de cotxes? Jo crec que t'envien a un centre de salut mental, directament. Diu, però què diu aquest home? Si nosaltres mengem d'això, si és la nostra economia. Doncs aquí nosaltres hem fet això. Hem tancat la barraca, allò que ens donava de menjar. S'han marxat les 5.200 superempreses d'aquí i ens hem quedat amb el plat buit. And a lot of people would say that goes back to the independence movement. Yeah. And historically, modern history would say it did. Modern history in Catalonia also gained a lot of its money through slavery. Yeah. And so we don't have slave money, thank God, anymore. Well, we do have slave money, we don't have slave labor. So before we leave, what is one thing that you want to transmit to my audience about why it's important to vote for BCN Ets Tu, and what is one promise you will make to the people? The kiss. The kiss. Oh yeah, the kiss. But no, one thing promise to make to the people if you get the candidature as our mayor in Barcelona. Sí. Future and today. Amen. Is the best. Nosaltres el 28 de maig guanyarem les eleccions. I el que farem és desplegar un projecte de gestió per impulsar una cosa que es diu un nou model de gestió social i econòmic per a la ciutat de Barcelona. La primera cosa que farem, òbviament, és començar a parlar d'habitatge, començar a derruir tota la normativa absurda i estèril que tenim. És fonamental, això de la norma del 30% o la intervenció dels preus, ens oblidem. Comencem a fer col·laboració públic-privada. 2, desplegar un nou pla de seguretat per a la ciutat de Barcelona, d'acord? Basat en la contundència. Farem una nova taula de seguretat, on els interlocutors, especialment els jutjats, la fiscalia i la policia, ens posem d'acord per erradicar i fer una política de veritable hostigació al delinqüent, d'acord? Tolerància zero amb la delinqüència i amb l'incivisme. Tot això que està patint la ciutat, els botellots, els búnkers del Carmen, això de no deixar dormir la gent, això s'ha acabat. No d'això s'ha acabat. I el més important, nosaltres tornem a recuperar el teixit productiu
creem aquest nou hàbitat empresarial, fem activisme empresarial, anem a fer que recuperem aquest talent, anem a recuperar el Four Seasons, l'Hermitage, l'ampliació de l'aeroport, anem a intentar acabar el corredor del Mediterrani, anem a desplegar mesures socials molt importants, com pot ser el bus i el metro gratuït, els nous espais pels nostres sèniors, que això és una novetat electoral, Luca, que t'ho estic dient, farem unes coses molt especials d'acord amb aquests espais, perquè els nostres sèniors puguin anar a menjar a un preu super assequible, que és una mesura que a mi m'encanta, però que és una novetat electoral que ja l'explicaré. Sí, la veurem. I una cosa que a més a mi m'engresca molt, que és parlar del nou centre al parc que farem a Montjuïc. És a dir, Montjuïc, no sé si coneixes la muntanya de Montjuïc, 450 hectàrees. Mountain of the Jews, my people. Restauració, podràs anar a dinar, fer espectacle, oci nocturn, m'explico, museus, serà el gran espai de la cultura. That was another one of my questions. Can we get our art back from Madrid? For sure. Por favor. Yeah. I'm done. ¿Qué vas a comparar con Madrid? Si somos infinitamente mejores que Madrid. There's something we need to say about the party, just to wrap up with. Please. We have the statistics right now give us like 4 representatives at the city town hall, and I encourage your audience to vote for us. Okay. Because the number is increasing now. Every term, 4. So we'll have 4. Yes. There we go, folks. I want to thank you, Sir Danny, and thank you, Lady Nudia, for being here today at BCN Ets Tu. We have so much more we could talk about for another freaking hour, but we've got our family coming in just a little bit. Remember, we'll be back here, same bat time and channel. Remember, everybody, you are loved. Keep it real and keep it distance. Next week, the Lux Life Giver at the Velvet Room, Sir Yode Aluboju, is going to be joining us. Have a beautiful Passover, Easter, Ramadan, and all that good stuff, and we'll see you next Tuesday. And we're going to leave you with the Dandy Warhols. The Dandy Warhols are back. His Arpeggio Adagio. We love you, children. Power to the people. Ciao.